countdown continuing to move along smoothly. T-minus 90 seconds. Now looking at the liquid hydrogen tanks as they become pressurized. LH2 aboard the second stage, pressurized. Το Μάιο του 1945 ο Βέρνερ Φον Μπράουν και πάνω από 100 από την ομάδα του ανακαλύφθηκαν στη Βαβαρία από Αμερικανούς αξιωματικούς που είχαν την αποστολή να εχμαλωτήσουν και να ανακρίνουν τους κύριους επιστήμονες της Γερμανίας. Για τους Αμερικανούς το τι έκαναν οι Γερμανοί στον πόλεμο είχε μικρή σημασία. Και όμως ο Φον Μπράουν και ο Χέρμπερτ Άξερ, ο λογιστής της ομάδας, ήταν ταγματάρχες των SS. Επίσης ο στρατηγός Βόκτερ Ντόρμπεργκερ, ο δημιουργός της ομάδας των Ρουκετών, ήταν ναζί υποκατηγορία. Για 4 μήνες η ομάδα ζούσε με όλες τις ανέσεις ενώ διαπραγματευόταν συμβόλαια με τον Αμερικανικό στρατό. Εν τω μεταξύ στη Χάιντελβέργη, οι γιατροί της γερμανικής αεροπορίας έκαναν επίσης διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Κι όμως μερικοί από την ομάδα του Στρούχολντ, πρωτοπόροι στα μεγάλα ηχόμετρα, είχαν παρακολουθήσει στον πόλεμο δολοφονικά ανθρώπινα πειράματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Και για τις δύο ομάδες έγινε μια συνωμοσία για να καλυφθούν τα εγκλήματα πολέμου και να γίνουν τα μέλη τους τελικά Αμερικανοί πολίτες. Οι επιστήμονες που διαλέχθηκαν ξεχώριζαν από ένα συνδετήρα στον ατομικό τους φάκελο. Το Πεντάγωνο συνομωτούσε ενάντια στον Πρόεδρο, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για πολλούς το ηθικό κόστος ήταν ανυπολόγιστο, αλλά οι στρατιωτικοί πίστευαν πως οι γνώσεις των Γερμανών ήταν ανεκτήμητες. Για τους Αμερικανούς η ρουκέτα V2 συμβόλιζε τη μεγαλοποιία της γερμανικής επιστήμης. Με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, ο Ντόρμπεργκερ και ο Φον Μπράουν είχαν ιδρύσει το 1936 ένα κέντρο ερευνών στο Πενεμούντε, στα βόρεια γερμανικά παράλια. Ο Φον Μπράουν ισχυρίστηκε αργότερα πως το μόνο του ενδιαφέρον ήταν η ειρηνική εκμετάλλευση του διαστήματος, αλλά στην πραγματικότητα οι πράξεις του έδειχναν άνθρωπο αφιερωμένο στην νίκη των Ναζί. Καθώς η ομάδα του προσπαθούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια, ο Φον Μπράουν ζήτησε ενεργά τη βοήθεια της ναζιστικής ηγεσίας. Πολλοί από την ομάδα του Φον Μπράουν ήταν ναζί και αξιωματικοί των SS. Ο ίδιος ο Φον Μπράουν είχε καλή συνεργασία με τον αρχηγό των SS, Χάινριχ Χίμλερ, όταν ο Χίμλερ επισκέφθηκε το Πενεμούντε. He came all by himself, driving his own car, and we learned about the whole visit only a day before. And he spent an evening informing himself about what was going on. On the next day, I think he launched 2 V2s. One failed miserably, destroyed 3 aircraft of our adjacent Luftwaffe airfield, which caused Himmler to make a remark that we seem to have a very effective close-range weapon here. Το 1943 το Πενεμούντε βομβαρδίστηκε άπειρα. Ήδη όμως ο Φον Μπράουν είχε πείσει το Χίτλερ για τις δυνατότητες των ρουκετών. Με την άδεια του Χίτλερ, ο Φον Μπράουν και ο Χίμλερ άρχισαν τη μαζική παραγωγή ρουκετών πολύ μακριά από τις συμμαχικές βόμβες, βαθιά κάτω από τα βουνά Χάρντ στο Νορτχάουζεν. Και να σκεφτούν τα τεράστια τούνελ που χρειαζόταν για το εργοστάσιο παραγωγής των V2, ο Χίμλερ με τη συμφωνία του Φον Μπράουν επιστράτευσε χιλιάδες αιχμαλώτους των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το εργοστάσιο παραγωγής των V2 ήταν το Mittelbau. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης που ζούσαν οι σκλάβοι εργάτες ήταν το Ντόρα.
Έναν αιώνα μετά την κατάργηση της δουλείας, οι Γερμανοί επιστήμονες κατέφυγαν στη βαρβαρότητα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Τουλάχιστον 20.000 αιχμάλωτοι πέθαναν από πείνα, κούραση, ασθένειες και πόνους. When you arrived there, you were no longer a human being. You were nothing, absolutely nothing. You were a slave. Of course, everywhere in any concentration camp, you were a slave. But there, you had two or three things in addition to what happened in the other camps. I mean that you arrived there to die, of course, to die. At the end, you would die. But before dying, you were supposed to work, to bring something to Germany, and to keep a secret. How often did you see that in the tunnel? Well, I could say day after day. I saw at the beginning, I saw maybe an average of 10 people killed just like that. Ο επικεφαλής επιστήμονας και επιβλέπων την παραγωγή στο Νορτχάουζεν ήταν ο Άρθουρ Ρούντολφ, φανατικός θαυμαστής του Χίτλερ και στρατιωτικός εν ενεργεία. The conditions were really nice in these tunnels. You could not use brute force to make the workers work, but you had to treat them with kid gloves and see that their working conditions were not brutal. So you're saying that the workers who were producing the V1 or V2 rockets were not being treated brutally? No, they were treated well. They saw doing that they were treated well. You saw to it? Yeah. The working conditions there were absolutely horrible. I saw the middle work several times. Once while these prisoners were blasting new tunnels in there, and it was really a pretty hellish environment. Never been in a mine before, but it was clearly worse in a mine. Η υπόθεση συνδετήρα άρχισε στο Νορτχάουζεν. Μόνο λίγες ώρες μετά την κατάληψη του στρατοπέδου από την πρώτη Αμερικανική στρατιά καταγράφηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκεύαζαν τα βέβαιο. Χιλιάδες παρόμοιες σκηνές ανθρώπινης τραγωδίας ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες του πολέμου που προκάλεσαν τη φρίκη σε στρατιώτες των συμμάχων ώστε να απαιτούν την απόδοση της δικαιοσύνης. Στο Νορτχάουζεν όμως τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Οι πρώτοι μάχημοι Αμερικανοί που έφτασαν εκεί δεν ήταν ανακριτές εγκληματών πολέμου, αλλά αξιωματικοί επιστημονικών πληροφοριών που είχαν εντυπωσιαστεί από τα επιτεύγματα της Γερμανίας. Μεταξύ των αξιωματικών που είχαν διαταγές να συλλάβουν την ομάδα του Φον Μπράουν πριν από κάθε άλλον, ακόμα και από τους Άγγλους, ήταν ένας Αμερικανός, ο Ρόμπερτ Στέιβερ. My mission was to learn everything I could about German research and development in the field of missiles, rockets and other missiles, but particularly the group from Peenemünde. But some of them were incriminated Nazis. We weren't looking for Nazis. We were wanting to find out, to pinpoint the brains of the people in my group. We were looking for the rocket scientists, number one. But isn't the truth, Bob, that in the end you weren't too concerned about their wartime activities? You were much more interested in what they could do for America's rocket development? 100%, yes. But I did not know that there were any really serious problems or murderers, anything like that, as you say. Οι συμμαχικές στρατιές το 1945 είχαν σαφείς εντολές. Κάθε φανατικός Ναζί και SS έπρεπε να συλλαμβάνεται αυτομάτως και να φυλακίζεται με προοπτική να γίνουν αυστηρές έρευνες για το άτομο. Μετά από 5 χρόνια πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις δεν χρειάζονταν προτροπές για να υποψιάζονται τον κάθε Γερμανό. Η καταστροφή των συμβόλων, όπως δείχνει το ντοκιμαντέρ, δεν ήταν αρκετή. In battle, you kept your wits about you. Don't relax that caution now. The Nazi party may be gone. The Nazi thinking, Nazi training,
and Nazi trickery remain. Remember that only yesterday, every business, every profession was part of Hitler's system. The doctors, technicians, clockmakers, postmen. Practically every German was part of the Nazi network. They believed they were born to be masters, that we are inferiors, designed to be their slaves. They may deny it now, but they believe it. However friendly, however sorry, however sick of the Nazi party they may seem, they cannot come back into the civilized fold just by sticking out their hand and saying, I'm sorry. Sorry. Not sorry they caused the war. They're only sorry they lost it. That is the hand that heiled Adolf Hitler. That is the hand that murdered, massacred Greeks, Czechs, Jews. That is the hand that killed and crippled American soldiers, sailors, Marines. Don't clasp that hand. It's not the kind of a hand you can clasp in friendship. Trust none of them. That is your job in Germany. Παρά τις ενάντιες αυτές εντολές, ο Στέιβερ εισηγήθηκε στο Πεντάγωνο να μεταφερθούν στην Αμερική 100 επιστήμονες από την ομάδα του Φον Μπράουν για ανακρίσεις, αν και γνώριζε πως μερικοί ήταν εγκληματίες πολέμου. We didn't think there was a moral problem, really, for most of these people, for nearly all of them, because they were working on weapons of war like we had been working on weapons of war back in the States. Two of a kind, from opposite directions. But thousands and thousands of people died in terrible conditions in Nordhausen building their missiles. I don't think they should be excused for that. I would question that source of information. I wouldn't be surprised if 100 or 2 or possibly 300 or 75 or whatever, some low number like that. Most of the people were alive when we got there. Well, the others were dead, weren't they? The others, there might, as I say, that judging from the pile of bones we saw out the side there, and we carried out some interrogations, and what we learned is when, which was a horrible thing, but when somebody couldn't measure up in the factory and got sick, some disease or whatever, and if it was quite serious, he might end up in this infirmary. And I don't think too many people came out of that infirmary. Those that didn't went out the other end where the incinerator was. But you didn't want to get real sick or anything. You wanted to keep up your job. Τις τελευταίες μέρες του πολέμου οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα περισσότερα ενοχοποιητικά έγγραφα του Nordhausen. Τα λίγα που έμειναν αποδεικνύουν τη στενή σχέση του Φον Μπράουν και των SS. Στα πρακτικά αυτά μια σύσκεψη ρουτίνες του 1944 έχει καταγραφεί η απέτηση της ομάδας να απαγάγουν τα SS 1.800 μηχανικούς από τη Γαλλία για να δουλέψουν στο Nordhausen. Παρόν εκεί ήταν και ο στρατηγός Nordbenger, που συμφώνησε να μεταχειριστούν τους Γάλλους σαν δούλους. Ο Φον Μπράουν συμφώνησε και αυτός ξέροντας πως τελικά θα πέθαναν κάτω από την επίβλεψη του Άρθουρ Ρούντολφ. You see quite clearly who is the boss and who is not the boss. It's obvious. And who was the boss, do you think? The bosses were, first of all, von Braun and Rudolf and Dornberger. But did you see them in Dora? Well, in fact, we haven't been introduced. And what was their attitude towards you? Absolutely nothing. For them, we were rubbish. Nothing. Slaves. It was quite a shock to me when I learned that I had to work with slave labor, with forced labor. I didn't like it at all. But there was the choice, I do it or be put in the concentration camp myself. You'd have been made into a slave laborer. Mm-hmm. What else could I have done? Well, you could have said no. Huh? You could have said, I won't work here. And I would have been maybe also put in that camp. What would have happened to you, do you think? Well, that I cannot answer. Anyway... well, would you have suffered? I think so. The truth is that in the end there was this concentration camp, Dora, and people did die in huge numbers.
So you must have known that there were lots of people dying there. That you must No, well, how should I know? They were responsible and nobody else could give instructions because after all it was a work, it was a factory, and they were responsible for the factory, not the SS. I've never seen a German of any level being upset by anything in that camp. Το 1945 οι Αμερικανικές Αναφορές Ασφαλείας κατέγραψαν τα εγκλήματα της ομάδας των ρουκετών. Ο Άρθρο Ρούντολφ χαρακτηρίζεται εκεί σαν επικίνδυνος εγκληματίας, 100% ναζί, επικίνδυνος τύπος, απειλή ασφαλείας, με την εισήγηση μάλιστα να τεθεί υπό περιορισμό. Ο στρατηγός Βόλτερ Ντορμπέργκερ προτείνεται επίσης για περιορισμό σαν απειλή για την ασφάλεια των συμμαχικών δυνάμεων. Βάφε αναζητήθηκαν νέες λύσεις πιο ριζοσπαστικές για να βρεθούν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Τότε έγινε ένας διακανονισμός απευθείας με τον Χίμλερ. Τα SS είχαν τον έλεγχο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και μπορούσαν να διαθέσουν τα ανθρώπινα ινδικά χειρίδια για τα τεστ χωρίς προβλήματα ασφαλείας. Αυτούς που επέλεξαν ήταν οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο Νταχάου. Το Φεβρουάριο του 1942 ο Ρουφ ταξίδεψε από το Βερολίνο στον Νταχάου με τον κινητό θάλαμο πίεσης που είχε και μετά από συζητήσεις άφησε εκεί έναν υφισταμένο του για να αρχίσει τα πειράματα. Τα αποτελέσματα ήταν φρικτά και αναφέρθηκαν στον Χίμλερ, Κίπκε και Ρουφ. Τον Σεπτέμβριο του 1942 προβλήθηκε στο Βερολίνο ένα ειδικό φιλμ από τα πειράματα σε 50 αξιωματικούς και γιατρούς της Luftwaffe. Τουλάχιστον 90 κρατούμενοι είχαν πεθάνει σε ύψος 20 χιλιόμετρων. Έπαθαν εμβολισμό στο αναπνευστικό του σύστημα. Μεθοδικά ο επώδυνος θάνατός τους καταγράφτηκε και αργότερα μελετήθηκε σε παθολογικά τεστ. Και οι τρεις γιατροί συζήτησαν τα πειράματα αργότερα σε σύσκεψη στην Ιρεμβέργη. Ο Δόκτωρ Ούλριχ Λούφτ, επιστήμονας του συνδετήρα και αυτός, παρακολούθησε το φιλμ δίπλα στον Στρούχολτ και τον Ρουφ. Strouchold must have been aware of the operations that were going on in the concentration camps under the which were initiated by the SS, but in which the General Hipke and the medical section of the Luftwaffe participated. I'm sure he must have been at least consulted and attended meetings where some plans were made. But it was a matter of the national war effort, and that anybody who opposed it or didn't agree to participate was a traitor. You had to obey orders. I must say to you, Dr. Luft, I don't quite understand how you always put the blame on the SS because they could only provide the facilities. The experiments were done by doctors who were working for Rupp or for Struckhold. So really the responsibility must lie with the doctors, not the SS. Well, we're going around in circles, I'm afraid. They would probably have lost their job, if not their lives, if they had refused to go along with it. People here, apparently even in Great Britain, don't understand what the situation would be. To be under a regime where you know that Big Brother's listening and you're going to, if you don't go along, you'll disappear some early morning. Μήνες μετά κι άλλοι κρατούμενοι του Νταχάου χρησιμοποιήθηκαν από την Luftwaffe για να δοκιμαστεί η επιβίωση σε συνθήκες μεγάλου κρύου. Πολλοί πέθαναν πριν αρχίσει η τρίτη σειρά από πειράματα που δοκίμαζε την επιβίωση στο αλμυρό νερό. Ο Δόκτωρ Κόνραντ Σίεφερ ξεκίνησε αυτά τα πειράματα. Γνωρίζει με ακρίβεια τη συμμετοχή του Ρουφ στα ανθρώπινα πειράματα. Ja, das ist kein Zweifel. Ja, das ist kein Zweifel. Denn Ruf hat ja selbst solche Unterdruckkammerversuche gemacht. Und die Luftwaffe hat ein Verhältnis oder was mit Dachau gehabt? Wissen Sie das schon? Nein, das lief alles über Himmler. Luftwaffe, Himmler, Dachau. Richtig. Wer Versuche machen wollte,
der musste bei Himmler sich so und so viele Leute geben lassen. Und Luftwasserpreisen haben das gemacht. Es ist wohl anzunehmen. Warum haben diese Leute menschliche Experimente machen wollen? Weil sie gesagt haben, dass das Tierexperiment keine gültige Aussage erbringt. Wusste der Struckhold überhaupt? Ja, der wusste. Το καλοκαίρι του 1945 οι Στρούχολτ, Ρουφ, Σίεφερ και 48 άλλοι γιατροί της αεροπορίας συγκεντρώθηκαν στη Χάιτερβέργη από την Αμερικανική αεροπορία για να ερωτηθούν σχετικά με τις έρευνές τους. Κανείς δεν ρωτήθηκε για τα ανθρώπινα πειράματα ή για τα φιλικά τους αισθήματα προς τους Ναζί. Ενώ προχωρούσαν οι διαδικασίες για να γίνουν οι Γερμανοί επιστήμονες του συνδετήρα, κάθε γιατρός κατέγραφε τις μελέτες του. Ο Στρούχολτ διόρθωσε τα κείμενα φτιάχνοντας αυτό που ονομάστηκε η αυθεντική γερμανική ιατρική της αεροπορίας. Selbstverständlich waren die Amerikaner an allen Ergebnissen interessiert, denn es hätte ja gar keinen Sinn, da einen Unterschied zu machen. Die Häftlinge wären ja dadurch nicht wieder zum Leben zurückgebracht worden, wenn man die Ergebnisse aus moralischen Gründen einfach vernichtet hätte. Sondern mit den Ergebnissen kann man ja in Zukunft sehr viel helfen. Τα αρχικά χειρόγραφα των γιατρών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα αμερικανικά αρχεία δείχνουν ότι ο Στρούχολντ, όταν διόρθωσε τις εργασίες των συναδέλφων του, έσβησε προσεκτικά κάθε αναφορά στα ανθρώπινα πειράματα. Οι Αμερικανοί, ξέροντας το πρόβλημα, συμφώνησαν με τη λογοκρισία, αν και τα κίνητρα του Στρούχολντ ήταν φανερά. Well, let's living dog's lie. You would have tried to cover it up and forget it. Well, what's the use of bringing that up? You can only run into trouble. And about that, I don't think it's worth reporting. And Strugold, after the war, would not have wanted any mention of all these human experiments, would he? No, the less said, the better. So what was I think we all thought that about it. It was a blemish on your reputation? Η σιωπή του Στρούχολντ αναμίφθηκε εν μέρη μόνο. Λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Αμερική, η Αμερικανική στρατιωτική αστυνομία συνέλαβε 4 γιατρούς σαν εγκληματίες πολέμου. As the name of each defendant is called, he will rise in his place. Siegfried Rupp, Conrad Schaefer. Συνολικά 23 Γερμανοί γιατροί κατηγορήθηκαν για εγκλήματα στην Νιρεμβέργη. Μεταξύ τους ήταν οι επιστήμονες του συνδετήρα, καθώς και ο Σίεφερ και ο Ρουφ που κατηγορήθηκαν για φόνο. The defendants in the dock are charged with murder. But this is no mere murder trial. These defendants did not kill in hot blood, nor for personal enrichment. Some of them may be sadists who killed and tortured for sport, but they are not all perverts. They are not ignorant men. Most of them are trained physicians, and most of whom were exceptionally qualified to form a moral and professional judgment in this respect, are responsible for wholesale murder and unspeakably cruel torture. Now, witness, you recall that the defendant Roof was in Dachau? Yeah. Were experiments performed that first day? Yeah. Did any deaths occur that day? No. And you became... Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειχναν να είναι κατηγορηματικά. Έλειπαν όμως κρίσιμες λεπτομέρειες που κατέστρεψαν οι Γερμανοί στο τέλος του πολέμου. Yeah. Το δικαστήριο απάλλαξε τον Ρούφαν και οι δικαστές συμφώνησαν πως τα στοιχεία εναντίον του ήταν πολύ επιβαρυντικά. Απαλλαγή δόθηκε επίσης στον Σίεφερ. Η απαλλαγή του Ρουφ βοήθησε τον Στρούχολντ να γίνει δεκτός σαν επιστήμονας του συνδετήρα στο Σαν Αντώνιο, Τέξας. Στη βάση του Ράντολφ, παρά τις γνώσεις του για τα θανατηφόρα πειράματα, ο Στρούχολντ ίδρυσε το πρώτο αμερικανικό σχολείο της αεροπορικής ιατρικής. Το παρελθόν δεν ενδιέφερε την αμερικανική αεροπορία, όπως ανακάλυψε και ο Σίεφερ όταν μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης ήρθε και αυτό στην Αμερική. Wurde ich in New York vom CIC vernommen und die haben mich gefragt, ob ich früher mal im Gefängnis war. Sag ich ja, in Nürnberg. Daraufhin lachten alle und sagten, forget about it. Man hat nie über Nürnberg gesprochen? Nie. Weil das amerikanische War Department war gar nicht interessiert daran.
Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν πως χωρίς τους Γερμανούς η ιατρική της Αμερικανικής αεροπορίας θα είχε μεγάλη καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών είναι και ο προστάτης του Στρούχολντ, Σιντ Λέπερετ. I do not believe these people performed medical experiments in concentration camps. I posed the question to them, particularly to Dr. Gower. Did Dr. Roof, for example, who was tried at Nuremberg, did he perform medical atrocities, medical experiments in concentration camps? And Dr. Gower assured me that he had not. And as far as I'm concerned, that's evidence enough to satisfy my mind. Ο Σερ Μπράιαν Μάθιους ήταν επικεφαλής των γιατρών της αεροπορίας των Φάρμπορ. Το Μάιο του 1945 πήγε στη Γερμανία για να ανακρίνει τους Γερμανούς. Ποτέ δεν θεώρησε τη δουλειά του σπουδαία. I thought that most of the things they'd done were really early in the war, and anything they were working on later than that was fairly trivial. Including the experiments or not? Yes, I think human experiments were trivial. They didn't get any new knowledge out of them that was fundamental to any part of aviation medicine. We had found out most of the things they did by killing people in decompression chambers, concentration camps, on volunteers, taking them to the point of unconsciousness but not killing them. Οι Αμερικανοί ανακριτές του στρατού ήξεραν χωρίς καμιά αμφιβολία ότι οι Γερμανοί γιατροί έκαναν ανθρώπινα πειράματα στον Νταχάου, αλλά τα στοιχεία που είχαν αγνοήθηκαν εσκεμμένα από τους ανωτέρους τους στην Ουάσιγκτον. Μέχρι το 1947 το Πεντάγωνο είχε μεταφέρει πάνω από 600 επιστήμονες του Συνδετήρα στην Αμερική και έκανε σχέδια για να μεταφέρει άλλους 400. Είχαν όμως δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα. Οι Γερμανοί ήθελαν πολύχρονα συμβόλαια και ήθελαν να μεταφερθούν οι οικογένειές τους εκεί αμέσως. Οι στρατιωτικοί είχαν το φόβο πως αν οι Γερμανοί γύριζαν στην Ευρώπη, η Αμερική θα έκανε πολλά από τις ικανότητές τους και η Ρωσία θα αποκτούσε ένα ανεκτήμητο δώρο. Μέσα στο Πεντάγωνο, το προσωπικό πληροφοριών που ήταν αρμόδιο για την υπόθεση Συνδετήρα δεν ήθελε να πέσουν οι Γερμανοί επιστήμονες στα χέρια των Ρώσων. Πίστευε πως η μόνη σωστή λύση ήταν να δοθούν βίζες στους Γερμανούς, ήξερε όμως πως οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να μείνουν νόμιμα στην Αμερική. Ο Walter Rosamus ήταν υποδιευθυντής της μεικτής υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου που είχε αναλάβει την υπόθεση Συνδετήρα. Ο Ροζάμους ήταν ο εκφραστής της στρατιωτικής επιθυμίας να μείνουν οι Γερμανοί στην Αμερική. Το παράδοξο είναι πως ο Ροζάμους ήταν μεταξύ των πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που ελευθέρωσαν τον Νόρτχάουζεν. My concern was, is this man a security threat to our country? A security threat? To our country. If he's not, if he can do scientific work for us, bring him in. And what about what he done during the war in Germany? I don't think it was up to me to decide what he had done there. I don't know. It never entered my mind about what he did. I mean, because when I came over there, I knew we had Nazis over here as scientists. It didn't enter your mind what they had done during the war. That didn't matter. No, it didn't. No, it didn't. Some would say that's immoral. What do you think about that? Well, I disagree. Immoral in what sense? Was I supposed to sit there in the Pentagon and judge every individual, or what he did, what his background was? Was he polished shoes for Hitler, or was he this and that? Was he was out there picking up the Jewish people to take the concentration camp? I don't know. I was in no position to judge. So you were quite prepared to use them for America, regardless of what they'd done in Germany? I would say that. I would go that far. I would use them. Well, maybe I would. I would use them even because of the past. The past was something that they had to do under the regime they were in. Όταν ο πρόεδρος Τρούμαν ανέκρινε την υπόθεση Συνδετήρα, είχε πει στους στρατιωτικούς να μην φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κανένα φανατικό ναζί ή εγκληματία πολέμου. Η διαταγή έλεγε:
Κανείς που διαπιστώθηκε πως ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος ή υποστηρικτής του ναζισμού ή μιλιταριστής δεν επιτρέπεται να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα προς την εντολή αυτή, οι στρατιωτικοί είχαν ήδη φέρει ναζί και εγκληματίες πολέμου στην Αμερική. Τώρα ο στρατός ήθελε να δώσει αμερικανική υπηκότητα σε αυτούς και στις οικογένειές τους παρά τα εγκλήματά τους. Τα πάντα ήταν παράνομα σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο μετανάστευσης. Μεταξύ εκείνων που εμπόδιζαν τα σχέδια του στρατού να δώσουν βίζες στους Ναζί ήταν ο Herbert Cummings, που εργαζόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τμήμα για βίζες. Ο Cummings επέμενε να τηρηθεί η οδηγία του Προέδρου. I was very annoyed because I thought that everybody understood that if they're a Nazi, they shouldn't come in. And if they're really a great scientist, then there must be some conditions. And there were conditions for them if they wanted to put them through that way. But this was not the apparatus to do it in, this one. But yet they did want to bring them in, and they knew they were Nazis. That's true. Some of them were Nazis, and they brought the information they brought along showed that, if you look at the records. So what was your reaction when you saw that? My reaction was that this was sort of a scandalous thing and shouldn't go. And so it wasn't a matter of blocking it because it had been blocked legally before. It was just a matter of not submitting to this. But when you said this to the military and said you can't bring ardent Nazis into America, it's against the law. Yeah. What did they say? They'll find a way of getting the people in they feel they need. What was it that really annoyed you so much about the military's attitude on the German scientists? Well, the immediate past was enough to annoy any sane human being. After the great scientific feat of building the gas chamber incinerators and openly killing millions of people, this was enough to startle a whole world. People, you have to be pretty insensitive not to be affected by this. But what happened when you presented the moral argument? Well, that wasn't real. That was sort of poo-pooed. Αρχηγός στη μάχη του Υπουργείου Εξωτερικών κατά του στρατού ήταν ένας ικανότατος δικηγόρος, ο Σαμ Κλάους, που δεν ζει πια και που δεν εμπιστευόταν το Πεντάγωνο. Was one man in the State Department who had enough power to block us getting anything legally done about these scientists. Who was that man? That man, the late Samuel Klaus. Samuel Klaus. Sam Klaus. We fought heads and banged heads many times over the years I was there. And he was able to stymie our program and get these people legal status. Why did he stymie your program? Well, I can see why he did. I can't blame him for it. He was Jewish, and naturally what the Nazis have done to Jewish families, I think I'd feel the same way if I was Jewish. So I can't blame Sam for it. And to him it was most important to see that the Nazis, the German scientists, anybody German, was punished. With a couple of them, Klaus was not very popular. As a matter of fact, they resented him, and I would be doing a disservice to Sam Klaus if I didn't say here publicly that they used to refer to the fact that he was Jewish in very sort of distasteful way to me, because a person's religious belief happens to be his own. I found Klaus honorable and decent and able. You mean the military being anti-Semitic? Well, that was my interpretation. Why? Not the military. Some of the people who were asking, one time I had a call, and they said, get this little Sheeny or Kike or whatever it was out of that group. Ο στρατός ήταν αποφασισμένος να εξουδετερώσει τον Κλάους. Ο στρατηγός John Hildering, ανώτερος αξιωματούχος στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμφωνούσε με το Πεντάγωνο και υποσχέθηκε στον Howard Peterson, βοηθό Υπουργού Άμυνας, πως θα ξεπερνούσε τα όσα προβλήματα σχετικά με τη βίζα, πιέζοντας τον Κλάους να σταματήσει τις αντιρρήσεις του. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο σκέφτηκε μια άλλη πιο δραστική λύση. Να διορθωθούν οι αναφορές ασφαλείας που έγραφαν πως οι Γερμανοί ήταν Ναζί. Οι οδηγίες από την Ουάσιγκτον προς τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών στη Γερμανία ήταν ξεκάθαρες. Η πολιτογράφηση των επιστημόνων κινδύνευε όταν τους καταχωρούσαν σαν Ναζί. Ο εγκέφαλος της υπόθεσης ήταν ο Ροζάμους, που έγραψε στο στρατό στη Γερμανία. Αποφασίσαμε ο χαρακτηρισμός τους σαν φανατικοί Ναζί να διορθωθεί επειδή είναι εμπόδιο στην πολιτογράφησή τους. Οι
περιπτώσεις έπρεπε να διορθωθούν και να σταλούν νέες αναφορές ασφαλείας. Η λύση ήταν να ξαναγραφτούν οι αναφορές ασφαλείας των επιστημόνων, σκόπιμα παραλείποντας κάθε τι που είχε σχέση με τις δραστηριότητές τους σαν Ναζί. Έτσι το Πεντάγωνο θα εξουδετερώνε τις νομικές αντιρρήσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών. I felt by changing a sentence or two, and to get these people and their knowledge over here that we can use to our benefit, I think that's a smart way to do it. Change a sentence or two. Just change a sentence? That's all it takes. And I've seen sentences change many times. It made a difference in black and white. Στο κέντρο εγγράφων του Βερολίνου το τηλεγράφημα του Ροζάμους είχε άμεσο αποτέλεσμα. Ενώ υπήρχε μια εκπληκτική συλλογή λεπτομερών στοιχείων για τη συμμετοχή των επιστημόνων στο Ναζιστικό κόμμα και στα SS, οι Αμερικανοί άρχισαν να καθαρίζουν τους φακέλους τους. Ολόκληροι φάκελοι άδειασαν και εξαφανίστηκαν. Ο Ρολφ Έγγελ, πρώην αξιωματικός των SS και επιστήμονας, θυμάται πως έγινε η εξαφάνιση του παρελθόντος του Φον Μπράουν. Just before he has his citizenship, the United States citizenship, there was a special team of CIA going around in Germany looking over all the files just to put out everything concerning Werner von Braun. You clean it out. They clean it up. So actually there are only a few people still living who has seen him in SS uniform. Did you ever talk about it with von Braun, that they cleaned up his house? Yeah. I told him, and we were laughing about the whole story. Σε λίγες εβδομάδες διορθωμένες αναφορές ασφαλείας στάθηκαν από τη Γερμανία στο Πεντάγωνο. Ο Φον Μπράουν εξαιρέθηκε από τους Ναζί γιατί θεωρήθηκε πως ο βαθμός του ταγματάρχη των SS που είχε ίσως ήταν τυπικός και γράφτηκε πως μάλλον δεν αποτελεί απειλή ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτειές. Ο Κουρτ Ντέμπος SS εν στολή δεν ήταν πια φανατικός Ναζί και καταγράφηκε σαν μη φανατικός Ναζί. Ο Walter Nordberger, πρώην απειλή για την ασφάλεια, ήταν τώρα μη φανατικός Ναζί. Κατά τον ίδιο τρόπο αγνοήθηκε ο φάκελος του Άρθουρ Ρούντολφ. Σε μια νύχτα είχε γίνει μη φανατικός Ναζί. In the presidential order which approved Paperclip, there was a firm statement that no Nazis or war criminals would be allowed into America. Did you know that? No, I recall that. The presidential directive made it explicit that ardent Nazis or war criminals would not be allowed into America on the Paperclip program. Well, I think in that case that would have banned them all. If there was such an order, it wasn't obeyed. If there was such an order, it wasn't obeyed? Apparently not. Some people say that that was deception. It was a conspiracy. I could look at it that way. That may be making me rethink the thing. Maybe it was. A deception? Maybe it was. I didn't think so at that time. 4 years later, you make me think it over. Yeah, maybe I deceived them. But anyway, get the scientists over here. Did a terrific job for us. Για να γίνει αυτό, ο Κλάους και άλλοι διαφωνούντες στο Υπουργείο Εξωτερικών έπρεπε να σιωπήσουν, όπως είπε ο Χίλτερινγκ. Τώρα ο στρατός απαιτούσε να έρθουν κι άλλοι Γερμανοί επιστήμονες εάν θα βοηθούσαν στην αντικομμουνιστική πάλη. Ακόμη και οι φοβερότεροι εγκληματίες. Καθώς η ένταση με τη Ρωσία μεγάλωνε, υπήρχαν φήμες για κομμουνιστικά πρακτικοπήματα και έγινε ο αποκλεισμός του Βερολίνου, η κάλυψη των επιστημόνων εντάθηκε. Το κοινό και ο τύπος είχαν εξαπατηθεί τελείως από το Πεντάγωνο. Μια έρευνα του τύπου κατέληξε στη γνωστή απάντηση. Στην ερώτηση αν υπήρχαν μεγάλοι Ναζί ανάμεσα στους Γερμανούς, το Πεντάγωνο δεν απάντησε με ειλικρίνεια. Αν βρεθούν αποδείξεις για ναζισμό, οι επιστήμονες θα σταλούν πίσω στη Γερμανία. My personal attitude, and I'm sure Sam Klaus shared it with me, was that this should not be a dumping ground for Nazis. This was no time for it, and there was no reason for it. And it's pretty sad in retrospect when you look back. Don't you think so?
Oh, don't defend with me. I was just carrying out orders. Well, that's what Rudolph says as well. Yeah. Well, he and I have something in common. Why do you think you were doing this program? For my country. I love my country very, very much. My folks came over as immigrants to escape from the Russians, really. The Russians had control indirectly of Lithuania. Okay. Yes, I would do anything for my country. Like maybe some of the scientists did with their country. They love their country. I love my country. Όταν εξουδετερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, η έγκριση για τους Γερμανούς πέρασε πολύ γρήγορα από τη γραφειοκρατία της Ουάσιγκτον. Το 1949 στο Ελπάσο, στα σύνορα με το Μεξικό, οι επιστήμονες άρχισαν την μαροδία της υποβολής αιτήσεων για την αμερικανική βίζα. Μέσα σε μια ώρα γύρισαν στο Τέξας σαν μελλοντικοί Αμερικανοί πολίτες. This morning's wards of the government, this afternoon's free citizens, the German V2 scientist at Huntsville, Alabama. Here, taking his oath along with the others, is Dr. Werner von Braun, civilian chief of the Army's Guided Missile Development Division at nearby Redstone Arsenal. The majority of... 5 χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1954, η ομάδα ορκίστηκε σε μια μεγάλη τελετή στο Μπίρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Η υπόθεση του συνδετήρα είχε στεφτεί με επιτυχία. Όλα τα μέλη της ομάδας και οι οικογένειές τους είχαν ήδη εγκατασταθεί στο Redstone Arsenal στο Χάτσβιλ, που αργότερα έγινε το κέντρο διαστήματος Μάρσαλ. Το 1961 δόθηκε στην ομάδα η μεγαλύτερη διάκριση. Ο πρόεδρος Κέννεντι εμπιστεύτηκε στον Φον Μπράουν τις ελπίδες της Αμερικής για το ταξίδι του ανθρώπου στη σελήνη. Οι δυο μαζί ήταν η προσωποποίηση μιας νέας εποχής. Είχαν παράστημα, ακτινοβολία και ικανότητες. Για τον Φον Μπράουν ήταν το όνειρο μιας ζωής που πραγματοποιήθηκε. Επικεφαλής της όλης κατασκευής του τεράστιου Σατούρν 5, του μεγαλύτερου πυράβλου που είχε ποτέ φτιαχτεί και που θα πήγαινε τον Νίλ Άρμστρονγκ στο φεγγάρι, ήταν ο Άρθουρ Ρούντολφ. Ο Ρούντολφ δούλεψε με το ίδιο πάθος και προσήλωση όπως και όταν κατασκεύαζε τα βέδιο. Ο στρατηγός Μεντάρης άρχισε το πρόγραμμα Απόλλων με τον Φον Μπράουν. We would not be anywhere near in the position that we are in what I consider to be the important areas of the conquest of space. Had you not brought the Germans in? That's right. So the Germans, you think, were indispensable? From that standpoint. Look at the switch list of boards to be spacecraft. Sequence start at 9 seconds. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff of Apollo 11. Tower cleared. Lifting beautifully into the sky. A typical and beautiful Saturn V launch. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Το 1969 ήταν το τέλος μιας εποχής. Οι Γερμανοί είχαν στείλει άνθρωπο στο φεγγάρι. Παρασημοφορημένοι σαν ήρωες ο Φον Μπράουν και η ομάδα του ετοιμάστηκαν να αποσυρθούν, πιστεύοντας πως είχαν αφήσει ανεξίτηλο το σημείο της παρουσίας τους στην ιστορία. You know, in a way, this is a happy occasion because a local boy has made good. Distinguished guests, friends from Huntsville and Madison County, I am deeply touched by your kindness. You know, it's almost exactly 20 years that I first came to Huntsville.
I made a little scouting trip with a few friends from El Paso, Texas, where we were stationed at the time, to see what this Huntsville was like, where we were told a Redstone arsenal was for sale. And on the 1st of April 1950, I was very happy when it went successfully. And when Armstrong reached the moon, what was your feeling? Great elation that we had put the first man on the moon who was an American. Did you all look at each other at that moment and feel it was a German victory? Yes, we thought so. Do you think the Americans could have got to the moon had it not been for your help? In time, yes. But not that early. How many years did you give them? Well, if I give them a bad guess, 20 years. 10 χρόνια μετά στην Ουάσιγκτον παρουσιάστηκε η πρώτη ένδειξη πως υπήρχε συνωμοσία. Ο Έντι Ρόζενμπαουμ από την Υπηρεσία Ειδικών Ερευνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ερεύνησε και απέδειξε πως μετά το 1945 η Αμερική είχε γίνει ο παράδεισος εκατοντάδων Ναζί και εγκληματιών πολέμου. Το να ψάχνει κανείς το παρελθόν ηρώων είναι λεπτό θέμα, αλλά οι φάκελοι του συνδετήρα ανοίχθηκαν ξανά και προκάλεσαν ζωηρές συζητήσεις για θέματα ηθικής. Science at what price? Is it an acceptable scientific price to work thousands of people to death building rockets? I can't believe that. I just can't. I cannot accept that. But they say they just had to do it because they were obeying orders and it wasn't under their control. Absolute nonsense. There's ample evidence that if those men wanted a transfer from that kind of assignment, they could have obtained one with relative ease, without any repercussions. No one was ever punished for even requesting a transfer from concentration camp duty. But they say that they are scientists, they were ordered by the SS to do that, and there was just no alternative but to obey their duties. That's simply wrong. They could have obtained a transfer. They didn't want to obtain a transfer. That's the problem. Επειδή ο Φον Μπράουν και ο Ντέμπους είχαν πεθάνει, ο Ρούντολφ ήταν ο πρώτος που πέρασε ανάκριση το 1982. Παραδέχτηκε πως είχε τον έλεγχο των εργαζομένων στο Νορτχάουζεν. Παραδέχτηκε επίσης πως οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες και πως οι εργάτες πάθαιναν ασθένειες. Πέθαιναν από κακή μεταχείριση, πείνα και υπερκόπωση. You know, Adolf Hitler and Adolf Eichmann themselves never killed with their own hands a single person. And what does that mean about the scientists? It means that one can be as guilty as the man who pulled the trigger, even though one didn't pull the trigger. Αντί να πάει στο δικαστήριο, ο Ρούντολφ προτίμησε να γυρίσει ήσυχα στη Γερμανία και να εγκαταλείψει την αμερικανική υπηκότητα. The Office of Special Investigations raises accusations against me which I think are not true, are manufactured, are slanderous, unjust, unfair. I also think that the U.S. government is thankless to me. Why thankless? Because I contributed a great deal to put the first man on the moon, an American as first man on the moon. Perhaps if it was absolutely necessary, they might have used some of these people, extracted the information that they needed, and then sent them back to Germany, preferably for prosecution, but not to have made this country a rest home for old Nazis. Right. I don't think that they know that we knew each other in October 1945. Στο τέλος της ζωής τους, οι ήρωες του χτες είναι εξοργισμένοι που τους κυνηγά το παρελθόν τους. Η 35η επέτειος τους είχε κάτι το θλιβερό. Part of the Warner von Braun team is now surrounded in controversy.
Dr. Rudolph is not the only German scientist who is now under investigation by the OSI, the Department of the Justice Department here in the United States, which is looking into alleged war crimes by some of these German scientists. Okay? Yeah, I'm in pretty good shape for the shape I'm in. I think it's a dirty trick. Although in 1945, their security reports often described individuals amongst them as ardent Nazis and profiteers, notorious Nazis, even war criminals. Not among the ones that seem here. If they are so described, it is usually by manufactured evidence, frankly. But the attempt, of course, is to perpetuate the guilt feelings of the Holocaust so that there will be constant support of Israel. I did not hide the fact that I had been a member of the party. When you were in America, you told them you were a member of the party? Yeah, when I had to fill out questionnaires. For immigration, you mean? Yes, but for security reasons. That started way back in 47. So in 1947, you filled in American forms saying that you had been a member of the party, and nobody asked you any questions about it? No. Μεταξύ άλλων από τον Νορτχάουζεν και ο Γκίλετερ Γκράου είναι υπό ανάκριση. Κανείς τους δεν περίμενε πως η νέα γενιά θα ανέτρεπε τη συνωμοσία τους με τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. You know the case of Dr. Rudolph. It was just a very unjustifiable incident, and we are working hard still to have resolved and get the citizenship of Rudolph back and his reputation. Καθώς επισκέπτονται τα μνημεία της παλιάς τους δόξας, καταλαβαίνουν πως το τίμημα της επιβίωσής τους είναι να γίνουν υπόλογοι στη θέση εκείνων που δεν ζουν πια για να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. Ήλπιζαν πως τα μυστικά τους είχαν ταυτεί όταν οι είσοδοι στα τούνελ του Νορτχάουζεν τινάχθηκαν στον αέρα και σφραγίστηκαν για πάντα. Αντίθετα, πρέπει τώρα να λογοδοτήσουν για την ιστορία, αν και η ανακάλυψη της αλήθειας δεν είναι πάντα εύκολη. I'm not happy because of these repeated questions about the conditions. About conditions I could not change in the first place. But when you say responsible for conditions, you mean the good conditions or the bad conditions? There are some witnesses said that there were very terrible things and this and that. There could be. But it's not necessary that it is true. And did you have anything to do with slave labor? Well, I worked with slave labor. You worked with them? The slave labor did the real assembly of the V2. And what was their conditions like? Their conditions were what? I think in the assembly? But are you saying that there were not 20,000 people who died? No, I don't think so. Yes. Not to my knowledge. How should I know, in the first place, how many died? But did people die? I had to do only... I was there in Dora, and it was probably the worst camp which ever existed. Even this scientist, German scientist, should have been hanged or shot or anything like that. And now, 40 years after the war, I see that people who are responsible for all these horrible things are considered as heroes. I think this is a bad thing. A bad thing for humanity and for the people like me who suffered. We should pull down all the statues of the heroes like von Braun. Everything should disappear. The rockets should have no fathers. After all, were nothing but they were bastards and nothing else, nothing more.